Hebu mwambie kwanza. Naona nilikuwa nataka kujua Diana connection, JB anajua connection yake, atuambie Morris Odhiambo connection yake na Diana. Na hapo ndio JB alishuka. Si Mike DCI. Sasa kukuja kuambiwa ati Diana aliintroduciwa kwa Mike, alafu Mike akawapea mtu mwingine. Huyo Morris ndio mtu mwenye tuliletewa jina mpaka jina Odhiambo. Na sasa mimi nilikuwa jina zote mbili. Huyo ndio mtu aliwaka na Diana. Huyo Morris Odhiambo, si Mike. Let me tell you what usually happens. Unaona makara wote wanakuwa na majangili wao wanafanya kazi chafu. Unaelewa? So if you want any job done, kara utaongea nao bianiaje kuna mtu kwa ground anaweza nifanyia kazi fulani. Atasema nataka kushikanisha na mtu, unaelewa? So maybe JB yeye kujua huyu DCI wanafanya job na majambazi, unaona? So obviously yeye alifanya hiyo job, akatafuta mtu wa mkono. You get my point? Yes. So yeye akatafuta mtu wa mkono akapatiana, wewe huyu ndio nimekupatia hiyo kazi unataka, huyu atakusaidia nayo. So maybe JB alipeana troopers. Hapo sasa. Lakini JB pale ulipomuuliza wewe ati ukamwambia anataka kupanda, unataka kumuuliza question, akashuka. Alafu ulivopanda wewe ukaelezea, why would she say but a clean job? Kama anajijua. That's why JB says she opened her own place where she can lead her own narrative, because sasa nobody's gonna question her. She will change that story to suit her narrative. You get my point? Yes. That is why you realize she goes to spaces, because let me tell you, if we are going to have a conversation, if I come here, I will not start her. JB is going to spaces to control the narrative. Unasikia? Anaenda kuongea zile vitu anasikia zinamuudhi, maybe zimesemoka zinamuudhi, she want to come and control and say huyu mwanamke asifanye hivi na hivi. Okay, what is cheap? But when you want to ask her the hard questions, because they were in this together, umesikia? Ukitaka kumuuliza, when you talk of a clean job, I mean you can add 1 + 1 and definitely 11. Okay, she will not want to be in spaces like JB will not come. Maybe if I go to JB nianze kuuliza maswali, najua she'll get mad at me, she'll drop me. So she want to be in an environment where she can control her own narrative. You get my point? Yeah. But mimi nafikiria, mimi kulingana vile mimi naona JB anaogopa na ana evidence, because we know JB akiwa na evidence. Mimi namjua. Mimi inaitwaje opinion yangu. Mimi naona JB has said a lot to Diana, akimtrust. Mimi niliambiwa na Swale, JB akona asijui evidence, alirecord Diana all the time wamekuwa wakiongea. But me I believe kuwa Diana amemwambia bring it on. Kama uko ready hiyo story ya nani hapo, na sasa ye JB ni kupanda huku kujielezea hivi, niko na evidence. Hakuna evidence ametuletea. Atuletee evidence, Diana a respond. Aje kutangatanga kila platform kama kupi ambaye anamenyeshewa. Mimi nishasema hivyo. Niko hivyo ndio mimi nafikiria kuwa JB ana evidence yote, ama kama yuko na evidence Diana yeye aogopi. So umemwambia ati she has to be very ready, because Diana huwa yuko prepared. Let me tell you now, Nani JB might have her evidence, but the thing is, how damning, how much damaging are this evidence that she holds, because she'll also probably be implicated. Sometimes people do not talk because they know that they're also part of the whole mess, okay? And maybe JB has shame, Dan has no shame. You get my point? So this is where she's caught in between a rock and a hard place, okay? So as a person, I would not say that she doesn't have evidence. What evidence is it, and how much implication, will she be on all this? So she's probably trying to protect herself. Or, when people come and say, you have evidence, because you're going to control the crowd, the masses, yeah? And you want to be believable. So what do I say? Maybe you have evidence. So unless you show that evidence, it's going to just be hot air, yeah? And people will definitely realize that. And, from the look of it, JB is not being 100% honest. Unaona? Because I think she's trying to cherry pick what she wants to bring out here and probably what she wants to hold. And it's not going to work out like that. If she decides to come out here and talk, wakuje tu afunguke, ubaya yake, uzuri yake, whatever, either way people will still judge you. But then
akuna clean conscience, yeah? Because you cannot tell a story on the bits that you want to be heard, because then people will fill those gaps. What was hapa na hivi, you know? Because when we tell a story, we always want to cherry pick what favors us. Unaelewa? So JB akuje tu afunguka aseme mimi na Diana tulikuwa tumeplan hivi na hivi kakwa hivi na hivi na hivi na hivi. So then people judge her from that. But right now cherry picking it at afadhali sasa awachane hiyo story. Awachane because yeye ndo alipanda kwa FYP wa kwanza. Diana has always said yeye ana respond. Yeye ndo alipanda kwa FYP wa kwanza akasema ako na evidence ya mimba venye Diana alikuwa anakon watu marafiki zake na nini. Ilipofika hizi stories za nini venye huyu Kuniso alikuwa kule akaenda akasema hivi na hivi wakataja huyo nani Kunilisha zakaanza kuwaoji kuhusu hiyo sijui Mike na Morris akamkamuliza hiyo question and then akasema Shiloke na live later na ni saa ngapi anafungwa saa ngapi leo alisema Shiloke anafungwa saa 2 ya UK sasa hii ni 6 mimi nitaenda huko because I need those yeah you said utaenda fungwa unaenda utaenda utuquestionier but me as far as I know as far as mimi opinion yangu nashuku Diana has more vitu mbaya on JB alimrekodi more. Unajua, I think JB in her mind thought that Diana meant well for her. She was a good friend because I'm sure hata wakiongea Diana used to assure her and you know JB I love you. Unajua mimi siwezi kurecord. So and in the process Nani let herself lose sort of JB I believe what Diana was telling her. Unaona? So if anything, I think probably Diana has more on JB. Not that any of them is any better than the other, but because Diana was strategic, you know, it was premeditated, she had planned. You know, when you plan to do something, unaona, you know all the plans, but JB there genuinely, maybe naively, maybe innocently, anapiga story na beste yake, anamwambia unajua nishaongea, tusha plan kufanya nini, kumaliza nani, because remember, Peter was both their enemies. Diana was enemy and also they had a mutual thing. So definitely Diana would have supported 100% anything that happens to Peter. Unaelewa? So I'm sure JB was updating her. Unasikia? Yeah. Yeah, JB alikuwa na